हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य 49तमः पाठः। अस्मिन् वर्गे उपपदस्य उपस्थितौ अच् प्रत्ययः कथं विधीयते अस्मिन् विषये विस्तारेण पठामः। प्रारम्भे वन्दनं। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सिद्धान्तकौमुद्याः कृदन्तवर्गस्य प्रयोजनानि। सिद्धान्तकौमुद्याः कृदन्तप्रकरणस्य सर्वेषां सूत्राणां विस्तारेण अध्ययनं। यत्र आवश्यकं तत्र अन्येषां व्याख्यानानां साहाय्येन शास्त्राध्ययनम्। सर्वेभ्यः धातुभ्यः यथा योग्यं कृत्प्रत्यययोजनम्। कृत्प्रत्ययेषु परेषु रूपनिर्माणप्रक्रियायाः अभ्यासः तथा च अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्यायस्य कण्ठस्थीकरणम्। इदानीम् अस्माभिः तृतीयं करपत्रम् अणादयः अधीयमानम् अस्ति। उपपदस्य उपस्थितौ ये प्रत्ययाः प्रोक्ताः तेषु अग्रिमः आदिमः प्रत्ययः अण। प्रारम्भे अस्यैव किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। कर्मण्यण इति सूत्रेण अयम् अणप्रत्ययः दीयते। कर्मणि उपपदे सर्वेभ्यः धातुभ्यः सोपसर्गेभ्यः अनुपसर्गेभ्यः च कर्त्रर्थे औत्सर्गिकरूपेण अण इति प्रत्ययः भवति। अस्मिन् सन्दर्भे कर्म इति त्रिविधम् अस्ति। निर्वर्त्यं कर्म यथा कुम्भं करोति, विकार्यं कर्म यथा काण्डं लुनाति, प्राप्यं कर्म यथा वेदम् अधीते। एतानि उदाहरणानि अस्माभिः अधीतानि। सर्वत्र कर्मणि उपपदे धातोः अण इति प्रत्ययः विधीयते। ग्रामं गच्छति, आदित्यं पश्यति एतादृशेषु वाक्येषु अनभिधानात् इत्युक्ते प्रयोगस्य अभावात् प्रत्ययः न भवति इति अपि स्मर्तव्यम्। तदनन्तरं पूर्वस्मिन् सप्ताहे आकारान्तधातुभ्यः कथं प्रत्ययः विधीयते इत्यस्मिन् विषये प्रारम्भे अनुपसर्गाः आकारान्तधातवः सन्ति चेत् किं भवति, तदनन्तरं सोपसर्गाः आकारान्तधातवः सन्ति चेत् किं भवति इति सर्वं विस्तारेण अधीतम्। अनुपसर्गाः धातवः सन्ति चेत् आतोनुपसर्गे कः इति कर्मण्युपपदे इत्यस्य अपवादरूपेण कर्मण्युपपदे कर्मण्यण इत्यस्य अपवादरूपेण अण प्रत्ययस्य अपवादरूपेण क प्रत्ययः विधीयते। गाः ददाति गोदः, कम्बलं ददाति कम्बलदः इति उदाहरणानि। अस्य अपवादरूपेण उभावामश्च इति सूत्रेण भेय वेय तथा माङ् इत्येतेषां विषये पुनः अणप्रत्ययः विधीयते। अणप्रत्ययस्य बाधकस्य क प्रत्ययस्य बाधकः अयम् अणप्रत्ययः। क विधौ सर्वत्र सम्प्रसारणेभ्यः ड प्रत्ययः भवति इति वार्तिकम् अस्माभिः अधीतम्। अस्मिन् वार्तिके ड प्रत्ययस्य विधानस्य किमपि न प्रयोजनम् इति अपि किञ्चित् शास्त्रविषयं सम्यक् रूपेण दृष्ट्वा अस्माभिः अवगतम्। तत्र आधीयसिद्धाधिकारस्य सामर्थ्यात् द्वयोः सूत्रयोः परस्परयोः असिद्धत्वं स्वीकृत्य यणादेशं कृत्वा अपि रूपसिद्धिः भवति इति आशयः। तदनन्तरं गै धातुः तथा पापिव धातुः एतयोः विषये टक इति प्रत्ययः उक्तः। क प्रत्ययस्य अपवादः टक प्रत्ययः प्रत्ययस्य टित्वात् स्त्रीत्वे विवक्षिते ङीप प्रत्यये कृते शक्रगी सुरापि इति रूपाणि भवन्ति इति अपि दृष्टम्। एतत् सर्वम् अनुपसर्गाणां धातूनां विषये। सोपसर्गाः धातवः सन्ति चेत् तु कर्मण्यण इत्यनेन औत्सर्गिकरूपेण अणप्रत्ययः एव भवति। अग्रे प्रेदाज्ञः तथा समीख्यः इति सूत्रद्वयम् अधीतम्। ददातेः जानातेः च धातोः प्रेण उपसृष्टात् प्र इति उपसर्गः अस्ति चेत् कर्मण्युपपदे क इति प्रत्ययः भवति। सर्वप्रदः पथिप्रज्ञः एतानि उदाहरणानि। अपि च चक्षिङ् इति धातुः अस्ति चेत् तत्र सम उपसर्गस्य उपस्थितौ पुनः अणप्रत्ययस्य अपवादरूपेण क इति प्रत्ययः विधीयते इति एतयोः द्वयोः सूत्रयोः आशयः। ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः सुबन्ते उपपदे किं भवति अस्मिन् विषये चर्चा कृता। सुपिस्थः इति सूत्रं। सामान्यरूपेण तु अस्य सूत्रस्य अर्थः सुबन्ते उपपदे तिष्ठतेः इत्युक्ते स्था धातोः क प्रत्ययः भवति इति।
समस्थः विषमस्थः एतादृशानि उदाहरणानि काशिकायां दीयते। परन्तु अत्र भाष्ये उक्तः मुख्यः विषयः योगविभागः कर्तव्यः इति। सूत्रस्य विभाजनम् इत्युक्ते योगविभागः। सुपि इति एकं सूत्रं, स्थः इति अपरं सूत्रं। सुपि आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः क इति प्रत्ययः भवति। पूर्वसूत्रेण कर्मणि एव प्रत्यये प्राप्ते इदानीं सुबन्ते उपपदे प्रत्ययविधानम्। द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः, पादाभ्यां पिबति इति पादपः, कच्छपः एतादृशानि उदाहरणानि। गृहस्थः विषमस्थः समस्थः एतानि अपि उदाहरणानि अत्रैव भवन्ति। गृहे तिष्ठति गृहस्थः, विषमे तिष्ठति विषमस्थः एतादृशम्। तदनन्तरं पुनः स्थः इति भिन्नं सूत्रं क्रियते। सुबन्ते उपपदे स्था धातोः क प्रत्ययः भवति। कर्तृर्थे तु पूर्वेणैव सिद्धे इदानीं पुनः वचनं भावे प्रत्ययविधानार्थं। कर्तरि पूर्वयोगः अनेन भावे अपि यथा स्यात्। आखूनाम् उत्थानम् आखूत्थः, शलभोत्थः इति उदाहरणानि दृष्टानि। अग्रिमः विषयः, मुख्यः विषयः अत्र उक्तः कर्मणि तथा सुपि इति अग्रे उभयत्र अत्र द्वेपि पदे अग्रे सर्वत्र अनुवर्तेते। सकर्मकेषु धातुषु कर्मणि, अकर्मकेषु धातुषु तत्र सुपि इति अन्वयः करणीयः। तदनन्तरं पूर्वस्मिन् वर्गे तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः इति सूत्रम् अधीतं। तुन्द इति उपपदं, परिमृज इति धातुः, तथा च शोक इति उपपदम्, अपनुद इति धातुः। तुन्दशोकयोः कर्मणोः उपपदयोः यथासंख्यं परिमृजापनुदोः धातवोः क प्रत्ययः भवति। तुन्द परिमृज आस्ते, अलसः लेजी मनुष्यः अस्ति, एकस्मिन्नेव स्थले तत्र उपविशति, कुत्रापि न गच्छति, तस्य निर्देशः तुन्द परिमृजः आस्ते इति क्रियते। अनेनैव प्रकारेण शोकापनुदः इत्यनेन शोकम् अपाकरोति, तदेव न अपितु सुखम् आहरति इत्यस्मिन् अर्थे शोकापनुदः पुत्रः जातः इति अत्र अर्थः भवति। केवलं शोकस्य अपहरणं करोति, शोकं दूरीकरोति इति अस्ति चेत् शोकापनोदः इत्येव वक्तव्यम्। सुखम् आहरति इति अस्ति चेदेव शोकापनुदः इति शब्दः प्रयोक्तव्यः इति अपि पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे स्तंभ शकृतोरिन् इति सूत्रेण स्तंभ हीप और पाइल इत्यस्मिन् उपपदे, तथा च शकृत काउडंग इत्यस्मिन् उपपदे इन् इति प्रत्ययः उच्यते। व्रीहि वत्सयोः इति वक्तव्यम्। स्तंभ इत्यस्य अन्वयः व्रीहिः, अ हीप ऑफ राइस, तथा च शकृत इत्यस्य अन्वयः वत्स, अ काफ, अ बेबी काउ और बुल इत्येतयोः करणीयः। स्तंभं करोति इति स्तंभकरिः व्रीहिः, so the rice that naturally creates a heap when poured on the ground. शकृत्करिः वत्सः, so क्रू धातोः विषये अत्र द्वयोः उपपदयोः उपस्थितौ प्रत्ययः उक्तः अस्ति। अग्रिमं सूत्रं हरतेः धृतिनाथयोः पशौ इति अस्माभिः दृष्टं। धृति इत्युक्ते the belt that is put around the neck of say dogs or cats, whatever. Nath ityukte similarly rajjuhu nasikayam samsthapyate, a belt that or a thread that is put in the nose. So dhruti tatha nath ityetayoho karmanoho upapadayoho haratehe ru dhatu asti chet pashau kartari in pratyah bhavati. Dhrutim harati, the dog takes the belt, the leather belt along with it. Dhrutim harati dhruti harihi pashuhu, नाथं हरति नाथ हरिः पशुः। केवलं पशोः विषये एव अयं निर्देशः, अन्यत्र तु धृतिहारः नाथहारः इति अण्प्रत्ययः एव भवति। तदनन्तरं निपातनद्वयम् अस्माभिः अधीतं। फले ग्रहिरात्मं भरिश्च, फलानि गृह्णाति सः फले ग्रहिः। आत्मं बिभर्ति, आत्मानं बिभर्ति सः आत्मं भरिः इति शब्दद्वयं निपात्यते। अन्ते छन्दसि वनसन रक्षिमथाम् इत्यनेन वेदेषु इन् प्रत्ययस्य केचन प्रयोगाः केवलम् अस्माभिः सूत्रस्यैव निर्देशं कृत्वा दृष्टाः। अस्मिन् विषये अध्ययनं तु न आवश्यकम् अस्मिन् समये। अतः अनेन प्रकारेण पूर्वस्मिन् वर्गे अणप्रत्ययस्य अध्ययनं, प्रारम्भे क प्रत्ययस्य अध्ययनं, तदनन्तरम् अन्ते स्तम्भशकृतोरिन् हरतेर् द्युतिनाथयोः पशौ, फले ग्रहिरात्मं भरिश्च, तथा च छन्दसि वनसन रक्षिमथाम् इत्येतैः सूत्रैः अस्माभिः इन प्रत्ययस्य अध्ययनम् अपि कृतम्. Let's take a quick look at where we are.
अण इज डन, क इज डन, गापोष्टक इत्यनेन टक्क प्रत्ययस्य अध्ययनमपि कृतमस्ति। तदनन्तरम् अग्रे गत्वा इन प्रत्ययः विस्तारेण अधीतः। अद्यतनवर्गे दिस् मिडिल सेगमेंट हरतेरनुद्यमने च इत्यतः आरभ्य अधिकरणे शेतेः इति यावत्सु सूत्रेषु अच् इति यः प्रत्ययः उक्तः अस्ति अस्य अध्ययनम् अद्यतनवर्गे कुर्मः। अतः अद्यतनवर्गस्य विषयः उपपदस्य उपस्थितौ अच् प्रत्ययः कथं विधीयते तत् विस्तारेण अध्ययनम् इति अस्ति। So this ach pratyaya we have already seen पूर्वस्मिन् वर्गे तत्र द्वितीयं करपत्रम् आसीत् तत्र नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यत्र अस्माभिः कश्चन अच् प्रत्ययः पूर्वमेव अधीतः। तत्र अच् प्रत्ययः उपपदं विना विधीयते। केवल धातोः नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन सूत्रेण पचादिगणस्य धातुभ्यः केवल धातोः उपपदं विना तत्र अच् इति प्रत्ययः विधीयते। कुत्रचित् उपपदं श्वपच् इत्यत्र उपपदम् उक्तम् अस्ति परन्तु तत् अपवादरूपेण स्वीकर्तव्यम्। सामान्यरूपेण उपपदं विना एव तत्र अच् इति प्रत्ययः उच्यते। प्रारम्भे तु केवलं पचादिगणस्य धातुभ्यः अयं प्रत्ययः उक्तः अस्ति परन्तु तदनन्तरं पचादिगणः आकृतिगणः अस्ति इति उक्त्वा अपि च सर्वधातुभ्यः अच् विधि इत्येवम् उक्त्वा सर्वेभ्यः अपि धातुभ्यः अच् इति प्रत्ययः उपपदस्य अनुपस्थितौ केवलधातोः भवितुम् अर्हति। इदानीम् अद्यतनवर्गे उपपदस्य उपस्थितौ किं भवति तस्य अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। उपपदस्य अनुपस्थितौ तु पूर्वैः सूत्रैः एव दृष्टम्। इदानीम् उपपदस्य उपस्थितौ किं भवति तत्र आहत्य सप्तसूत्राणि सन्ति। इदानीम् एकवारं सूत्राणि वदामि तदनन्तरं क्रमेण अध्ययनं कुर्मः। 3 to 9 इत्यतः प्रारभ्यते। लेट्स गो टू द सीक्वेंस एंड सी वी हैव done till gaposhtaka. This is the next sutram harateranudhyamane च इत्यतः अध्ययनम् अस्माभिः अद्य प्रारभ्यते। हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताचील्ये इति त्रीणि सूत्राणि रू धातोः विषये अत्र अच् प्रत्ययस्य विधानं कुर्वन्ति। अत्र हरते इति उक्तमस्ति। हरतेः इत्युक्ते रू धातोः अनुद्यमने अच् इति प्रत्ययः वयसि च आङ्गिताच्छील्ये रू धातोः विषये अत्र अच प्रत्ययः उच्यते। अत्र हरतेरनुद्यमने च सूत्रे एकं वार्तिकम् अपि वार्तिककारः पाठयति। अस्मिन् वार्तिके ग्रह धातोः विषये अपि अयम् अच् प्रत्ययः उक्तः अस्ति। सूत्रेषु तु ग्रह धातोः निर्देशः नास्ति केवलं वार्तिकेनैव सह निर्देशः क्रियते। अतः अत्र एतेषु सूत्रेषु मिलित्वा रू धातुः तथा ग्रह धातुः एताभ्याम् अच् इति प्रत्ययः पाठ्यते। तदनन्तरम् एकमेव सूत्रम् अर्हः सरलं सूत्रम् अर्ह धातुः अस्ति टू बी एलिजिबल अर्हति इति अर्थः। अस्मात् धातोः अच् प्रत्ययः उपपदस्य उपस्थितौ। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं स्तम्भकर्णयोः रमिजपोः। So simple sutras you should be able to get it by now. रम धातोः रमते तथा च जप धातुः जपति इत्येताभ्यां धातुभ्यां यथासंख्यं स्तम्भ इति उपपदं तथा च कर्ण इति उपपदम् अस्ति चेत् अच् इति प्रत्ययः भवति। अग्रिमं सूत्रं शमि धातोः संज्ञायां विषये विशिष्टवर शब्दानां निर्माणार्थं शम इति उपपदस्य उपस्थितौ सर्वेभ्यः धातुभ्यः संज्ञायाः विषये अत्र अच इति प्रत्ययः भवति। यद्यपि सर्वेभ्यः धातुभ्यः इति उच्यते तथापि केवलं कृ धातु तथा वद धातु एतयोः एव उदाहरणानि व्याख्यानेषु उक्तानि सन्ति। So sham iti upapadam, sham is an avyaya, it means sukham. So sham, ma is half there. Sham iti avyayam, asya arthaha sukham iti. So asya upapadasya upasthito kru dhatu. So shankaraha iti well known word anenaiva sutrena siddhyati. Shankaraha, shamvadaha, etadrishaha shabdaha atra anena sutrena siddhyanti. यद्यपि सर्वेभ्यः धातुभ्यः इति उच्यते तथापि व्याख्यानमनुसृत्य कृ धातु तथा वद धातु एतयोः विषये एव उदाहरणानि अस्माभिः लेखनीयानि। अग्रे च अधिकरणे शेतेः इत्यत्र शीङ् स्वप्ने टु स्लीप इत्यस्मात् धातोः अधिकरणे कारके अत्र अच इति प्रत्ययः विधीयते। So as you see the summary, it's only a handful of dhatus. You have ru dhatu, graha dhatu, arha dhatu, rama, japa. Here technically it's just kru or practically it's just kru and vada,
and here it's sheing. So 8 to 10 dhatus, that's it. And that's, we have to be used to this kind of model. The entire Krudanta Prakaranam is like this, a small set of 5, 5, 6, 6 dhatus, specific pratyayas are being told. प्रारभामहे. सर्वप्रथमं तु हरतेः अनुद्यमने अच. अच इति प्रत्ययः अस्मात् सूत्रात् अच इत्यस्य अनुवृत्तिः अग्रे अधिकरणे शेतेः इति यावत् सूत्रेषु गच्छति. हरतेः इत्युक्ते रू धातोः अनुद्यमने, निगेशन् अस्ति, न उद्यमने इति अनुद्यमने. किं नाम उद्यमनम्? uplifting, physically picking up, take, using your energy, pick it up against the force of gravity. That is called udyamana. The reverse of that is anudyamana. So ru dhatuhu haratehe ru dhatuhu yatra swikaroti. यथा ह्यस्तनवर्गे अस्माभिः दृष्टं रू धातोः भिन्नाः अर्थाः सन्ति. टू कैरी, टू पुल, टू एक्सेप्ट, टू स्टील, भिन्नाः अर्थाः सन्ति. तत्र स्वीकरोति, it may be by will or it may be stealing, it may be forcefully, whatever. If the action involves taking something, परन्तु उत्थापयति, picking up इति अर्थः नास्ति, तत्र रू धातोः कर्मणि उपपदे अच इति प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः. हरतेः अनुद्यमने अच. उद्यमनम् इति अत्र अर्थः नास्ति, तत्र रू धातोः अच इति प्रत्ययः भवति. अच इति प्रत्ययः भवति. अंशं हरति इति अंशहरः राजा. So amsha is kind of a tax. So for example, when you earn something, a part of that you have to give to the king or you have to give to the government. So amsham harati, whether you give it willfully or whether the government or the king steals it from you, whatever. Amsham harati atra swikaroti iti arthah asti. Utthapayati iti arthah nasti. अंशहरः राजा इति उच्यते. उत्थापयति अस्मिन् अर्थेन भवति भारं हरति. भारं हरति तत्र तु अण प्रत्ययः एव भवति. The default is always an. We cannot run away from it. The first sutra says karmanyana. अतः भारं हरति अत्र भार प्लस ऋ प्लस अण. किमर्थम् अण प्रत्ययः? अत्र उत्थापनम, यूजिंग योर एनर्जी टू पिक इट अप इति अर्थः अस्ति. अतः अत्र अण एव प्रत्ययः भवति. व्याख्यानं पश्यामः. हरतेः धातोः अनुद्यमने वर्तमानात् कर्मणि उपपदे अच इति प्रत्ययः भवति. अणः अपवादः, अण प्रत्ययस्य अपवादः. उद्यमनम् उत्क्षेपणम्, पुलिंग इट अप, पिकिंग इट अप, उत्क्षेपणम्. अंशं हरति इति अंशहरः. रिक्थम, रिक्त इत्युक्ते धनम, सेम मीनिंग. द किंग टेक्स सम अमाउंट ऑफ योर मनी. रिक्थम हरति इति रिक्थहरः. अनुद्यमने इति किं? भारहारः. भारं हरति इति भारहारः. कौमुदीं पश्यामः. अंशहरः, very trivial. I mean, doesn't even bother talking the same thing, because when you read Kaumudi, it is expected that you have read Kashika. So he doesn't go into unnecessary same thing in details. He doesn't go. So amshaharaha, hamshaharaha, anudyamane iti kim? Bharaharaha. So that's all about this particular sutram. Haratehe anudyamane acha ru dhatoho acha iti pratyayah bhavati yatra udyamanam iti arthaha nasti yatha amsham harati iti amshaharaha raja ityeva no chat riktaharaha. Idanim vartikadvayam pashyamah. So there are two more vartikas, simple actually. As I mentioned, these vartikas are basically for the graha dhatu. So ach prakarane, in the context of the ach pratyaya, bunch of upapadas have been given. For all these upapadas, graha dhatu will get the acha pratyaya. So ach prakarane, shakti, langula, langula is anchor used in the farming. Ankusha, a specific thing used to control the elephant. Ankusha. Yashti, stick. Tomara, a kind of weapon. Ghata, pot. Ghati. Dhanushu. एतेषु सर्वेषु शब्देषु, एते सर्वे शब्दाः उपपद रूपेण विद्यन्ते चेत् ग्रह धातोः अच इति प्रत्ययः भवति.
शक्तिं गृह्णाति शक्तिग्रहः, लाङ्गलग्रहः, अंकुशग्रहः, यष्टिग्रहः, तोमरग्रहः, घटग्रहः, घटिग्रहः, धनुर्ग्रहः. So these are the words used in the language. He justifies it over here. शक्तिग्रहः, लाङ्गलग्रहः इति उदाहरणानि. सूत्रे च धार्यर्थे, अग्रिमं वार्तिकं, सूत्रे च धार्यर्थे, सूत्र इति उपपदमस्ति, तत्रापि ग्रह इति धातोः सूत्रग्रहः इति रूपं सिद्ध्यति. कस्मिन् अर्थे? धारयति, takes a thread, for example the janeu, sacred thread, or some other thread to be worn around your hands or legs, neck, and puts it on your body. सूत्रं धारयति इत्यस्मिन् अर्थे सूत्रग्रहः इति शब्दः प्रयुज्यते. The person who takes a sacred thread and puts around the neck or body, whatever, is called sutragrahah. Somebody who just takes the thread, maybe for selling, maybe for offering to God, maybe for giving to somebody, we don't use this particular ach pratyaya. So he says sutragrahah anyah. कौमुद्यां स्पष्टीकृतमस्ति. सूत्रे च धार्यर्थे, सूत्र इति शब्द, सूत्र इत्युक्ते थ्रेड, सूत्र इत्यस्मात् इति उपपदमस्ति. तत्र ध्रु धारयति अंगे स्थापयति इति अर्थः अस्ति चेत् ग्रह धातोः अच् प्रत्ययं कृत्वा सूत्रग्रहः इति शब्दः सिद्ध्यति. तत्र धारणम् इति अर्थः स्यात्. यस्तु केवलम् उपादत्ते, ओन्ली टेक्स इट, न तु धारयति, तत्र अण एव प्रत्ययः. द डिफॉल्ट इज ऑलवेज अण, सूत्रग्राहः. So let's look at the first vartika also. Shakti Langala Ankusha Tomara Yashti Ghata Ghati Dhanushu Grahehe Upasankhyanam. Shakti Graha Langala Graha Kevalam Udharana Dvayameva Kaumudyam Dattam Anyani Udharanani tu Kashikayam Labhyante. Agrecha Sutrecha Dharyarthe iti Shabdaha iti Vartikam. Sutragraha iti Shabdaha. Sutram Grühnati iti Tatra Vrittivakyam. परंतु गृह्णाति इत्यस्य स्वीकरोति इति अर्थः नास्ति, अपि तु धारयति इति अर्थः अस्ति. तत्र सूत्रं केवलम् उपादत्ते न तु धारयति, अस्मिन् विषये तु अण एव प्रत्ययः भवति. So understand that original harateranudhyamane cha has the meaning of svikaroti, but that has nothing to do with the vartikas. So Shakti, Langala, Ankusha, in all these cases there is no question of svikaroti or anything else. In fact, for sutre cha dharyarthe, the meaning of svikaroti is not even sufficient. You have to have the meaning of wears, dharayati. So whatever is there in the sutra doesn't have to necessarily go to the vartika. Vartika karena tatra vartike भिन्नाः विषयाः उक्ताः सन्ति, तेषाम् एव सन्दर्भे प्रत्ययविधानं करणीयम्. सो शक्ति लाङ्गल अंकुश यष्टि तोमर घट घटी धनुषु स्पहेः उपसंख्यानं तथा च सूत्रे च धार्येऽर्थे इति अत्र वार्तिकद्वयम्. Now there is one interesting thing going on about this vartika. Let's talk a little bit about it for now. Maybe at some other point in time we will talk in details again in this context. Look at this particular vartikam. Shakti, Langala, Ankusha, Yashti, Tomara, Ghata, and Ghati. These words look very similar to each other. Let's ask ourselves, how is this Ghati word formed? Ghat shabdat, I think nish iti stri pratyayam krutva Ghati iti shabdah siddhyati. Now this is very interesting because the masculine form of the word and the feminine form of the word is, both of them are present in this particular vartika, and this is rather unusual. Why is this rather unusual? Because there is a paribhasha which says pratipatika grahane linga vishishtasyapi grahanam. Yatra kutrachit sutreshu nochet vartikeshu किंचन प्रातिपदिकं निर्दिष्टम अस्ति, तस्य प्रातिपदिकस्य निर्देशः लिंग विशिष्टस्यापि निर्देशं करोति इति काचित् परिभाषा अस्ति. In simple language, what it means is that if a certain pratyaya is told for a masculine word, or if a certain action is being told for a masculine word, the same action will automatically happen for the feminine form of that particular word. You don't have to explicitly state it that it will again happen for the feminine word. This is called as linga vishishta paribhasha. Pratipadika grahane linga vishishtasya api grahanam. Some simple example. Lohita diraj bhyakyasha.
इति सूत्रेण लोहित इति शब्दात् क्यश प्रत्ययः भवति। सूत्रं प्रायः सर्वैः ज्ञायते न ज्ञायते सः विषयः नास्ति। लोहितादिडाज्भ्यः क्यश इति किञ्चन सूत्रं, लोहित इति शब्दात् क्यश इति प्रत्ययः विधीयते। इदानीम् अयं क्यश प्रत्ययः लोहित शब्दात् पाठितः अस्ति, अतः लोहित शब्दस्य फेमिनैन् फॉर्म लोहिनी, the feminine form of the lohita word is lohini, लोहिनी शब्दात् अपि क्यश प्रत्ययः भवति। तदर्थं भिन्नं सूत्रं न आवश्यकम्। लोहितादिडाज्भ्यः क्यश इत्यनेन लोहित शब्दात् उक्तः क्यश प्रत्ययः लिंग विशिष्ट परिभाषाम् अनुसृत्य, इत्युक्ते प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति अनुसृत्य लोहिनी शब्दात् अपि भवति इति परिभाषा यदि स्वीक्रियते, तर्हि अत्र अस्मिन् वार्तिके एकवारं घट इति शब्दः निर्दिश्यते चेत् पुनः घटी इति शब्दस्य न किञ्चन प्रयोजनम्। एकवारं घट इति शब्दः स्वीक्रियते चेत् तस्मात् स्त्री प्रत्ययं कृत्वा घटी इति अन्यः शब्दः यः पाठ्यते भवति, तस्य ऑटोमेटिकली तादृशः अपि निर्देशः भवितुम् अर्हति। परन्तु तथापि अस्मिन् वार्तिके घट तथा घटी उभयोः पृथग् रूपेण निर्देशः कृतः अस्ति। अयं पृथग् रूपेण निर्देशः यः कृतः निर्देशः सः ज्ञापयति यत् लिंग विशिष्ट परिभाषा अनित्या अस्ति। लिंग विशिष्ट परिभाषा, सी द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, लिंग विशिष्ट परिभाषया एव घटग्रहणेन घटिग्रहणे अपि सिद्धे पुनः घटिग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे विशिष्ट रूपेण घटी इति शब्दः यः स्वीक्रियते सः लिंग विशिष्ट परिभाषायाः अनित्यत्व ज्ञापनार्थम्। सो द लिंग विशिष्ट परिभाषा is anitya, which means sometimes it will be applicable, sometimes it will not be applicable. And what is the jnapaka, what is the indicator, what is the proof of the fact that the linga vishishta paribhasha is anitya? It is this vartika, shakti langula ankusha yashti tomara ghata ghati dhanushu इत्येतस्मिन् वार्तिके घट शब्देनैव घटि शब्देस्य उपस्थिति भवितुम् अर्हति, तथापि तत्र घटि शब्दः पुनः विशिष्ट रूपेण प्रयुक्तः अस्ति। घटग्रहणेन घटिग्रहणे अपि सिद्धे घटिग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्व ज्ञापनार्थम्। This paribhasha is anitya, which means not every time the pullinga form is indicated in a sutra, the feminine form will also come with it. There will be some exceptions, and that is what is being indicated by the separate instance of the word ghati in this particular vartika. Actually, there is a detailed account of this particular paribhasha in 4.1.1 Nyap Pratipadikat. So 4.1.1, the first sutra in the Pratipadika Prakaranam, where the pratyas for the Pratipadikas are given. So Pratyadhikar spans in 3, 4, 5, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Chapter 3 is Dhatubhya Vihitaha Pratyah. Chapter 4 and 5 are Pratipadikebhya Vihitaha Pratyah. तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं न्याप प्रातिपदिकात्. This is the place where भाष्यकार actually proposes this paribhasha. The न्याप प्रातिपदिकात् इत्यत्र बाल शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति, बाला शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम् अर्हति वा? अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति उच्यते. So technically all the feminine words like Bala, Krishna, whatever, Gauri, whatever, these will have a pratyaya in them. So technically they will not be pratipadikas because arthavat adhatuhu apratyayah pratipadikam iti uchyate. So if you really want to boil down to the technical details, the feminine forms which have a stri pratyaya in them will not be called pratipadikas. The next sutra is also krutadhita samasascha. It does not include the stri pratyayas. So technically speaking, the words with the stri pratyayas will not be called pratipadikas if you go by the definition. So he talks in this particular sutra, he says in the pratipadika it is acceptable to take the feminine forms also. That's the because there is a paribhasha. He then states the paribhasha pratipadika grahane linga vishishtasyapi grahanam. Yatra pratipadikam iti shabdah uchyate
नो चेत् यत्र विशिष्टं प्रातिपदिकम् उच्यते तत्र सर्वत्र लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते केवलं मैस्कुलिन् फॉर्म अस्ति चेत् फेमिनैन् फॉर्म अपि भवितुम् अर्हति इति सर्वं भाष्यकारेण 411 न्याप प्रातिपदिकात् इत्यत्र विस्तारेण उक्तमस्ति। At this point in time, he actually enumerates 7 different places where the linga vishishta paribhasha will not be applicable. So see this, asmin eva sandarbhe उपपद विधौ लिंग विशिष्ट परिभाषायाः अतिप्रसंगः भवति इति सः वदति. So he actually lists 7 different places. He first states the linga vishishta paribhasha and then he gives the 7 different places where the linga vishishta paribhasha will not be applicable, and one of them is the upapada vidhi. So upapadam yada prayuktva upayadam yada uktva तदनन्तरम् अग्रे प्रत्ययः उच्यते यत्र उपपदस्य प्रयोगः सूत्रे कृतः अस्ति तत्र लिंग विशिष्ट परिभाषा न भवति. Or then he gives multiple other types of places. Total 7 places are there. So he gives the samasanta pratyas. Those of you who are interested in details aspects of the grammar, I can mention a few of them. So there is a samasanta pratyas that he gives, that rajah sakhibhyash tacha ityatra tacha iti samasanta pratyah asti. That samasanta pratyay is not applicable for the feminine forms. Or then he gives something about mahat word. So mahat shabdasya takarasya akaradesha bhavati, that is not applicable for the feminine words. He gives a few more cases for the swara prakaranam. So certain swaras, the sutras that give certain swaras, that's not applicable for the feminine form. So a total of 7 different exceptions are given. One of them is this upapada vishaya, and the jnapaka of the exception for the upapada is this particular vartika. So shakti langula ankusha yashti tomara ghata ghati इत्यत्र घटी इति पृथक् निर्देशः इत्यस्य ज्ञापकः यत् उपपदस्य विषये लिंग विशिष्ट परिभाषा न प्रवर्तते. अन्यत्रापि भिन्नेषु स्थलेषु यत्र यत्र लिंग विशिष्ट परिभाषा न प्रवर्तते तत्रापि तादृशानि ज्ञापकानि सन्ति. तेषां विषये इदानीं चिन्ता मास्तु. इदानीं केवलम् उपपदस्य विषये अत्र अयं प्रत्यय लिंग विशिष्ट परिभाषा इयं परिभाषा न प्रवर्तते. अस्य अयं इदं सूत्रम् इदं वार्तिकं ज्ञापक रूपेण प्रयुज्यते. सो बेसिकली अस्मिन्नेव सन्दर्भे उपपद विधौ लिंग विशिष्ट परिभाषाया अतिप्रसंगः भवति इति ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकारः स्पष्टीकरोति. आहत्य सप्तसु स्थलेषु अस्याः अनित्यत्वं भाष्यकारेण ज्ञापितमस्ति. You can take a look at the list of all 7 things is there in the paribhasha itself. So 72nd paribhasha in the Paribhashantu Shekhara is pratipadika grahane linga vishishtasyapi grahanam. Nagesha enumerates all these 7 places where the exception has been granted by the Bhashyakara. Coming to the discussion, the one thing is the distinction between ghata and ghati. This is the jnapaka which will let us know that upapadasya vishaye linga vishishta paribhasha na pravartate. A few classes later, when we will go to this, let me quickly see if I can find this. But when we go to this sutra a few classes later, dvishat parayostapehe asya sutrasya adhyanam agre gatva यदा क्रियते तदा पुनः अस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्मः. सो बेसिकली द्विषत् परयोस्तापेः इत्यत्र द्विषत् इति शब्दस्य विषये यः नियमः, द्विषत् इति उपपदस्य विषये अत्र यः प्रत्ययः विधीयते सः तस्य फेमिनैन् स्त्री प्रत्ययान्त रूपस्य विषये न प्रवर्तते. We will discuss that particular point again when we talk about this द्विषत् परयोस्तापेः. At that point in time, this whatever we discuss right now will be very useful. Okay, while I was discussing all this, there have been loads of questions coming. Give me 1 minute, let me go through them. So one obvious question, I forgot mentioning it. Does ghata mean pot and ghati mean clock? Uh, so if you remember the olden days, the counting was actually done using ghata. So basically you have a ghata, put a small hole in it, and then whatever water or valuka goes through it, the sand goes through it and collects in the lower pot, and then it will be still a clock. So today ghatta will be strictly used for the context of pot and ghatti will be used for clock. But the days in which this particular vartika was written, ghatta was also used as a clock. Ghatti was also used as a clock. That doesn't mean ghatta was not used as a pot. It was still used as a pot. In addition, there were usages of ghatta as a pot because that's how the clocks were built on in those days. So as far as this particular vartika is concerned, ghatta and ghatti both would mean the clock. In addition, ghatta can also mean the pot.
Okay. So सूत्रं स्वयं न धरति अन्यान् धारयति वा शरीरं धरति सः शरीरे धारयति इति अर्थः भवितुमर्हति. So सूत्रं धारयति means put on the body. It's not like one person putting on the body of another, it's the person putting on his own body itself. So that was a question. There is somebody points that there is a small difference between the two Vartikas. So yes, there is actually a small difference between the two Vartikas. I don't know if it's a printing mistake in the book or if it's how the Vartikas were there, but I noticed this and I made sure that this is exactly what is printed in the books. So you can still make out a difference. So sutrecha dharyarthe means dhari arthe will become dharyarthe. So dhari iti dhatuhu ध्रु धातुः तत्र णिच् as somebody is pointing धारयति तत्र णिच् प्रयोगः on its own body इति अर्थः. So धारी अर्थे नो चेत् सूत्रे च धार्ये अर्थे इति अपि धार्ये इति अर्थे. सो धार्ये इति शब्दं स्वीकृत्य तत्र धार्ये इति सप्तमी एकवचनं कृत्वा धार्ये अर्थे इति अपि भवितुम् अर्हति. So both ways the meaning can be deciphered. So there are a few more comments, but not related to the current discussion. So let's go ahead. So that completes the discussion on Harate Ranudyamane cha. The next one is Vayasi cha. Let's take a look at where we are. We only completed one sutram. Harate Ranudyamane cha. Here. Harate Ranudyamane cha. Vayasi cha. Agrimam sutram. Now see, understand how the sutras have been arranged. The previous sutra is restricted to anudyamane, not picking up. Ityasmin arthe atra prayogah asti. Picking up, उत्थापयति इति अर्थः अस्ति चेत् अत्र अच् प्रत्ययः न भवति. अग्रे यत् सूत्रमुच्यते तत्र उत्थापयति अस्मिन् अर्थे अच् प्रत्ययः उक्तः अस्ति. सो वयसि च इत्यनेन सूत्रेण उत्थापयति इत्यस्मिन् अर्थे अच् प्रत्ययः भवति. कदा भवति? वयसः निर्देशार्थम. If the resultant word somehow indicates an age. वय means what? वयः इति नपुंसकलिंग सकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः. वयः इत्युक्ते किं? The time is causing certain change. So कालेन कृता शरीरस्य अवस्था is written over here. कालकृता शरीरावस्था यौवनादिः. So as the time passes, a baby becomes a toddler, becomes say a kumara, then becomes an adult. That particular transformation in the body caused purely due to the effect of time, that is called vaya. And if the resultant word indicates a vaya, then you can use the ru dhatu and ach pratyaya combination even in the context of picking up. So picking up iti artha nasti chet purva sutrenaiva siddhyati. So in the previous sutra, harate ranudyamane cha, vaya is not to be considered at all. So it can be vaya, it can be anything else. If the meaning is not related to picking up, you don't need to come to the sutra. Previous sutra is sufficient. Parantu picking up, उत्थापयति इति अर्थः अस्ति चेत् वयसः निर्देशः करणीयः अस्ति चेत् अत्र रु धातोः अच् प्रत्ययः भवति. Let's see the udaharanas and we'll understand. Kavacham harati iti kavachaharaha. Kavacha is like a shield or an armor. Now this person who is ready for going on the battlefield is easily able to uplift, is easily able to pick that strong heavy armor and put on his body. So kavacham harati ityatra tasya vayasah nirdeshah kriyate. The fact that he is picking up the strong armor automatically indicates that he is a kumar, he is a teenager or whatever youth. Therefore अत्र वयसः निर्देशः अस्ति इति मत्वा अच् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति. कवचं हरति इत्यत्र कवच इति उपपदं ऋ इति धातुः अच् इति प्रत्ययः. If it would have been ana pratyayah, it would cause kavacha haraha. But here it is acha pratyayah, kavacha haraha kumaraha. Similarly, asthi harati picks up the bone through his mouth. Asthi haraha shva, dog, shunakaha. So asthi harati picks up the bone from the ground or steals the bone and runs away, whatever.
Asthiharaha shva. So again, the implied meaning over here is that a baby dog or an old dog, jeerna dog will not be able to do this. Only an adult, only an energetic dog will be able to do this. So asthiharati, asthi picks up the bone, asthiharaha shva. So vayasaha nirdeshartham karmani upapade. Somebody is asking, in both the sutras, the upapadam is in the karmani sense only. Yes, unless otherwise indicated, the upapadam will always be in the karmani sense, specifically because this is a sakarmaka dhatu. Sakarmaka dhatu asti chet karmani, akarmaka dhatu asti chet supi iti purvasmin varge asmabhi drushtam. So unless otherwise indicated, there will be instances today in the class where sakarmaka dhatu asti chet api supi bhavati. I'll explain that. But unless otherwise indicated, sakarmakah dhatu asti chet karmani upapade pratyah vidhiyate. So वयसः निर्देशार्थं कर्मणि उपपदे हृ धातोः उत्थापयति अस्मिन् अर्थे अच् प्रत्ययः भवति. Let's look at the commentaries. वयसि गम्यमाने हरतेः कर्मणि उपपदे अच इति प्रत्ययः भवति. उद्यमनार्थः पिकिंग अप, उद्यमनार्थः अयम् आरम्भः. किं नाम वयः? कालकृता शरीरावस्था यौवनादिः वयः. यद उद्यमनम क्रियमाणम संभाव्यमानम वा वयोगमयति. Understand this particular part. Whatever is the picking action being done, that will that has to indicate a vaya. So not every random picking which can be done by anybody of any age satisfies or qualifies for this particular sutra. Yat उद्यमनम क्रियमाणम संभाव्यमानम वा वयोगमयति. So the possible or age or the age in which that particular action is being done, vayogamayati tatra ayam vidhi. Asthi haraha shva kavacha haraha kshatriya kumaraha. So kavacham harati kavacha haraha asthi harati. Don't say asthim, say asthi. It's an apumsakalinga word. Asthi harati asthi haraha shva kavacha haraha kumaraha. Udyamanartham sutram kavacha haraha kumaraha. Uh, okay, so there is a question. Could asthiharaha be used for a person who picks up the bones from a funeral pile, indicating the son has come of age to be able to do this work? So basically, can asthihara be used for a person who is able to go to the funeral pile and pick up the bone? I don't know. This is not referenced in the commentaries, and atra vyakhyanam eva sharanam. So the example given in the commentaries is asthiharaha shva. I don't, I mean, as long as that particular, so if you say that the action of picking the bones is not doable by an old person or not doable by somebody outside that particular age group, and if you see that particular reference seen in the literature, maybe we should be able to justify it. But as far as the vyakhyanas are concerned, the only example that we see in the vyakhana is about a dog, which fits the context perfectly. A dog who can pick the bones. Maybe an animal is lying over there, a dead animal, and he picks up the bone from the body of that animal or whatever. But that's the reference given in the vyakhyanas. So somebody says Kumara age is considered to be age till 5. Okay, I'm not aware of this, and I don't know if this is like a universally acceptable thing. But somebody till age 5 will definitely not be able to pick up a kavacha, or somebody. I mean, if you just say kavacha haraha, there's no guarantee one can easily reference that he is a person of age 5 or less than 5 or something. So there are actually 2-3 people who are saying that Kumara is actually till age 5. I don't know if it's a convention or if it's a proper rule in the language, but definitely doesn't need doesn't resonate with what we see on the screen. So kavacha haraha kumaraha, if a 5-year-old person, or if I tell you that a person actually picks up an armor, there is no way you can talk that he's 5 years old. So either there is a mistake in some reference, or this reference is somewhere related to some specific context. That context is not applied over here. Yeah, there are multiple more comments on the word Kumara.
So Shankaracharya has used the word Kumara for somebody till or before puberty. So Nachiketa is called Kumara. So let's say Kumara is like till, I don't know, 10 to 15, 20 or whatever. Or maybe somebody saying Kshatriya Kumara can lift at such an old, such a low, young age. That also may is possible interpretation, that a Kshatriya Kumara who is probably say age 8, age 10, age 12 may be able to pick it up. And then you can say that, okay, now he is able to pick up that particular armor. He is eligible for, learning how to use that, how to go to battle, or how to use various weapons or whatever. So Kavachaharaha Kumaraha, let's not digress from the discussion. Basically, it means some way of indicating that age. Whether it is 10 years old or 15 years old or 20 years old doesn't really probably matter. What it is trying to say is that, as somebody is actually pointing over here, we are able, that person is actually able to pick up that particular armor, uh, which probably indicates he has reached that age. So before that age, one is not able to pick up the armor. That particular age he is definitely able to pick up the armor. So that is also one possible interpretation, as somebody is pointing over here. Kavacha haraha ityukte idanim balaha nasti kumara avasthayam saha agataha ityasya nirdeshapi ayam balakaha kavacha haraha asti ityanena bhavitum arhati. That's also a possible interpretation. Okay, so somebody says Vachaspathyam is saying that somebody till 16th age year is also Kumara. Okay, let's leave this topic at this particular point. I think everybody got the, we all got the essence over here, that Kavacha Haraha Kumaraha means somebody who has reached an age where he can pick up that particular armor, and that is being indicated as the age over here. Why, Asicha, the age over here is important. Balaha cannot do it, probably Vruddhaha cannot do it, but a particular person, Kumara, should be able to do it. Okay, agre gachhamaha. Angitachilye, the next one. There are a few more comments on this Kumara and Asthihara and all that, but in the interest of time, I'm just going to skip them and go ahead. So the next one is Angitachilye. We have Harater Anudyamane cha Vayasi cha Angitachilye. Yatha sutrena spashta prayah spashtam syat ang iti atra upasargah asti ru ityeva dhatuh ang ru इत्यस्माद् धातोः कर्मणि उपपदे ताच्छील्ये गम्यमाने ताच्छील्य इत्युक्ते तत्स्वभावता तत्प्रवृत्ति, habituated to do something or have a natural tendency, is accustomed to do something. So a ruta iti dhatoho, it will be clear when we see the examples. Karmani upapade tachilye gamyamane ach pratyaya bhavati pushpani aharati iti shilam asya saha pushpaharaha. So it is pushpa plus a plus hara. Pushpaharaha. His natural tendency is to pick up the flowers. Probably, doesn't necessarily mean steal the flowers. Pick up the flowers and probably deliver to, houses of pandits or other people for use in the puja or other religious ceremonies. So that is a natural tendency. Even if he is not given, salary for 1 month, 2 months, 3 months, he'll continue to do that. Maybe he'll get the punya, even if not the salary. So somebody whose natural tendency is this particular, this particular behavior, you can also interpret it in multiple ways. But this is one that we usually see in the commentaries. Pushpani aharati. So if I give these flowers, will I get the returns? Will I get, some money in return of that? He doesn't think about that. Or somebody who, offers that flowers to the deity without thinking that whether the deity will be happy with me or whether I'll get whatever blessings I want. He just continues to offer it as a natural habit. So that's what the Kashika says. Ang purvat haratehe karmanyupapade ach pratyah bhavati tachilye gamyamane tachilam tatsvabhavataha tatsvabhavata. So pushpaharha phalaharha pushpadi aharane swabhaviki, the natural tendency, phala anapeksha pravrittihi. When I offer these flowers, whether to God or whether to say a religious family who will offer it to a god, will I get some returns of that? He doesn't even think about it. So phala anapeksha kevalam swabhaviki pravrittihi yasya asya iti atra artha.
सो पुष्पादि आहरणे स्वाभाविकी प्रवृत्त्यस्य तत्र पुष्पाहरः फलाहरः इति शब्दाः प्रयुज्यन्ते. ताच्छील्ये इति किम्? If you do not have the natural tendency, if it's purely for money or purely for returns, then you don't use the ach pratyaya. So bharam aharati, the porter will not, or any other servant will not pick up the luggage or other stuff purely because it's his tendency to that, even if you don't pay him. So bharam aharati ityatra ana eva pratyaya bhavati, ach pratyaya na bhavati. Bharam aharati bharaharaha इत्यत्र ताच्छील्यं तत्स्वभावता प्रवृत्तिः नास्ति, अतः आङ्गिताच्छील्ये अस्य सूत्रस्य प्रयोगः न भवति. Somebody is asking udyamane anudyamane, that does not come in this particular context, that is gone. So udyamane anudyamane, that is not being taken as an anuvritti. Kevalam ang purvat haratehe karmanyupapade ach pratyah bhavati ityeva atra arthah. ताच्छील्ये गम्यमाने पुष्पाहरः फलाहरः उभयत्र प्रवृत्तिः तत्स्वभावता निर्दिश्यते, अतः अत्र अच् प्रत्ययः यत्र तादृशः अर्थः नास्ति तत्र तु अण् प्रत्यये कृते भाराहारः इत्येव रूपं सिद्ध्यति. सो पुष्पाणि आहरति तच्छीलः, तच्छीलम् अस्य सः तच्छीलः पुष्पाहरः. ताच्छील्ये इति किं? भाराहारः. भारहारः should be bharaharah. Ang is there, so bharaharah it's written over here. Tachilye iti kim? Bharaharah. Okay, so that completes, I think, harate ranudyamane cha, vayasi cha, and angi tachilye. So with these three particular sutras, we complete the ru dhatu. Next, we have 4 more sutras. We have one sutra for each dhatu. Arhaha iti agrimam sutram. Arha, Rama and Japa, everything is on a single slide actually. Simple sutras. Arhaha iti agrimam sutram. Arha pujayam asmad dhatoho कर्मणि उपपदे अच्छ इति प्रत्ययः भवति. सर्वत्र कर्मणि उपपदं तु भवेदेव. कर्मणि उपपदे अच् प्रत्ययः भवति, अण् प्रत्ययस्य अपवादः. सो अर्ह इति धातुः पूजाम् अर्हति, गन्धम् अर्हति, द वन हु इज एलिजिबल फॉर बीइंग प्रेड, प्रार्थनाम् अर्हति. सो गन्धम, द वन हु इज एलिजिबल फॉर so that we can offer him a gandha. So the one who is eligible that the gandha be offered to him. So that's gandharha, pujarha, malarha, the one who is eligible for being offered a say necklace or mala. So pujarha, gandharha, malarha, and so on. Words are derived. So arha pujayam asmad dhatoho karmani upapade ach iti pratyah bhavati. अणोपवादः, अण् प्रत्ययस्य अपवाद रूपेण अच् प्रत्ययः पूजार्ह, गन्धार्ह, मालार्ह इति विशेषणम् इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति. पूजाम् अर्हति सः पूजार्हः, गन्धम् अर्हति सः गन्धार्हः, मालाम् अर्हति सः मालार्हः. Now, interesting aspect over here is that even if we give ana pratyaya, still we get the same form. So अर्ह, सो पूजा प्लस अर्ह प्लस अण इति वदामश्चेदपि पूजार्ह इत्येव शब्दः सिद्ध्यति. किमर्थम्? अर्ह इत्यत्र अकारः उपधायां नास्ति. We have a, then r, then h. So now ata upadhayah is not applicable, which is the power of ana. So even if you have ana pratyaya, arha will still become arha only. Arha plus a will be arha. There is no vriddhi or guna happening. So arha word can still be generated using ana pratyaya. So pujam arhati ityatra ana pratyaye krute api pujarha ityeva bhavitum arhati. Tarhi ach pratyayah kimartham? So understand this. The question is, why do you want to give an ach pratyaya? Ana pratyaya is sufficient. Pujam arhati ityatra arha dhatoho ana pratyaye krute api पूजार्ह इत्येव सिद्ध्यति. तत्र उपधा गुणः न भवति, यतः अकारः उपधायामेव नास्ति. अस्यां स्थितौ विशिष्ट रूपेण अच् प्रत्ययः किमर्थं क्रियते? So somebody is actually asking a question, why are the only feminine examples given over here on the slide? So तदेव कारणम्. अच् प्रत्ययः किमर्थं क्रियते? स्त्रीलिंगे विशेषः. If you do an ana pratyaya, then in the feminine form it will get a neep as the stri pratyaya by tidhane 4115.
By Tidhane Sutra, Anapratyayanta words in the feminine form get a Nipa Pratyaya, whereas Ach Pratyayanta words in the feminine form will get a Tapa Pratyaya by Ajadyata Shtap. What are the acceptable forms? Acceptable forms are Pujarha, Gandharha, Malarha. The forms like Pujarhi are incorrect in the language. Now, if you put an Anapratyaya, the masculine form will be still okay, Pujarha, but feminine form will then become Pujarhi. What we want is Pujarha. Look at how fine details Panini has paid, how fine attention he has paid to the individual details. That An and Ach, both of them will give the same form, परंतु अच प्रत्यय क्रियते चेत स्त्री रूपम अपि सम्यक् सिद्ध्यति, अण प्रत्यय क्रियते चेत स्त्री रूपस्य निर्माणे दोषः आगच्छति, अतः अण प्रत्ययेनापि अत्र सिद्धे अच प्रत्ययः स्त्रीलिंग प्रत्यय विधानार्थम नो च स्त्री रूपाणां सिद्ध्यर्थम. And therefore both Kashika and Kaumudi only give the feminine forms Pujarha, Gandharha, Malarha. Clearly says Pujarha, Brahmani. So why are only feminine forms given? Not because only feminine forms exist. Masculine forms also exist. But feminine forms are given to show the prakriya. The prakriya for the feminine forms will differ when it comes to ana or ach. So the feminine forms are given in the examples. So there's a question in the homework today which asks you to explain ach pratyena rupe siddhe kimartham an pratyena rupe siddhe kimartham ach iti pratyah kriyate. So that's the example. Somebody is pointing an example from the Bhagavad Gita, Katham Bhishma Maham Sankhye Pujarha Sudana. So that's where we see this pujarha word being used. But that's again a masculine form. The more interesting point is the feminine form. That's the reason why instead of ana, the ach pratyay is being given. So that completes the acha pratyay. Sorry, that completes the arha dhatu. The next dhatu is the next pair of dhatus is rama and japa. A little bit of explanation is to be given over here. So stamba karanayoho rami japoho atra pashyamaha harateranudhyamane cha vayasi cha angitachilya arhaha. We have three more sutras remaining. Stamba karanayo rami japoho shamidhato samnyayam and adhikarane shete. And that's it for today. So stamba karanayoho rami japoho. You should be able to understand the meaning. Two upapadas are there, stamba tatha karana iti upapadadvayam. Rami japoho dhatu dvayam rama tatha japa. Yatha sankhyam pairing bhavati. Stamba. Yesterday only we saw stamba shakruto. So stamba means heap, pile. So stamba iti upapadam ramadhatuna saha. तथा च कर्ण इति उपपदम जपधातुना सह. So stamba karna ityetayoho subantayoho upapadayoho. Here it is not karmani, here it is subanta. Why? We'll explain it in a minute. But stamba karna ityetayoho subantayoho upapadayoho yatha sankhyam ramijapoho dhatvoho ach iti pratyayah bhavati. The two upapadas, stamba and karna, respectively, when added to the dhatu rama and japa, we will get the acha iti pratyaya. Kasmin arthe hasti suchakayoho iti vaktavyam. There are again two meanings we have to do yatha sankhyam. So hasti, elephant. So the word stamba, let's take it one by one. Stamba iti upapadam, rama iti dhatuhu, hasti iti antimaha arthaha. Let's take it one by one and then go to the second part. So stambe ramate. An elephant who enjoys the pile of grass or pile of cane sugar or pile of food for eating. So an elephant will not be happy with a small fraction of a food. The corresponding to its size, it will need a huge pile of food. So stambe ityukte dhanyam tadrusham asti, tatra annam tadrusham asti, tatra ramate. Stambe ramate iti स्तंबे रमः हस्ति. सप्तम्याः अलुक भवति. I will explain the prakriya in a minute. स्तंबे रमते इति स्तंबे रमः हस्ति.
only used to indicate the elephant, not any other animal. That's what the Vartikakara explains. Hasti suchakayoho iti vaktavyam. Hasti is to be joined with Stamba and Rama. Suchaka is to be joined with Karna and Japa. So Hasti, elephant, Gajaha, इत्यस्य निर्देशार्थं स्तम्भे रमते सः स्तम्भे रमः हस्ति. अत्र अधिकरणकारकं प्रयुक्तम् अस्ति. सप्तमी अस्ति स्तम्भे रमते, enjoys or is involved in that particular pile of food. किमर्थम् अधिकरणकारकं? रम इति अकर्मकः धातुः. अकर्मकः धातुः अस्ति चेत् कर्मणि उपपदं नैव भवितुम् कर्मसंज्ञकम् उपपदं नैव भवितुम् अर्हति. अतः सी दिस् कमेण्ट्री, रमेः अकर्मकत्वात्. रम धातुः अकर्मक अस्ति. रमेः अकर्मक, रमेः अकर्मकत्वात् स्तम्भे इत्यत्र अधिकरणकारकं प्रयुज्यते. अधिकरण इत्युक्ते सुपि इति अर्थः. डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू टेक व्हाटएवर वी वांट. सो स्तम्भे रमते इति स्तम्भे रमः हस्ति. दैट्स फर्स्ट. सेकंड इज द जप धातु. जप, same अधिकरण is used again there. Karne japati, like stambhe ramate, we have karne japati. Karne japati kasmin arthe? Only to indicate a suchaka. A suchaka is a person who gossips or a person who is a backstabber. Hindi bhashayam chugli khor iti uchyate. Basically, if you tell a secret to him, believing that he will keep it secret, he will not, spread it, he will be the first person to actually go and tell it to 100 other people. So basically, if you tell something to him, it's an invitation to a disaster. Or he will basically, a person who will purposely tell bad things about you to somebody. So that's a person called Suchaka. So Karne Japati basically whispers in other people's ears. That's actually a kind of way of saying that basically nothing remains is in his head. He basically keeps on spreading, the gossiper or a backstabber. So karne japati iti karne japah सूचकः. अत्रापि सप्तम्याः अलुक् कृतः अस्ति. karne japati iti karne japah सूचकः. The previous example is stambhe ramate iti stambhe ramah hasti. Karne japati iti karne japah सूचकः. And more interesting thing to observe over here is that this japati, the japa dhatu, japa means utters or murmurs or speaks in a small voice. Like we do a japa of a mantram. So basically, speak in a very small voice or speak, just whisper. So that particular dhatu is actually sakarmaka dhatu. It has a karma pada. But still we are using the subante upapade. Understand what we studied in the previous class. सकर्मकः धातुः अस्ति चेत् कर्मणि उपपदम्, अकर्मकः धातुः अस्ति चेत् सुबन्तम् उपपदम्. परन्तु अत्र सकर्मकः धातुः अस्ति, तथापि अत्र सुबन्तम् उपपदं प्रयुज्यते. The dhatu is a sakarmaka, but still we want to use a subanta upapada. Why do we want to use a subanta upapada? Because the word karna cannot become the karma of japa. So what japa you will do? You will do the japa of a mantra, you will do a japa of a stotra, you will do a japa of some name, say auspicious name. But how can you do the japa of a karna? That does not just resonate. So karna iti upapadasya samarthyadeva tatra subantam iti swikaraniyam. So japa, the way commentaries explain it, the way Kashika explains it, he says japehe shabda karmakatvat. Japa is a specific type of dhatu where the karma pada can only be word. Understand this, the concept of shabda karma katva. Those who don't know, there are some dhatus for which the karma pada can only be a word. So for example, when I say pathati, or not necessarily pathati, but when I say vadati, it's only a shabdam vadati, vakyam vadati, or whatever. So there are some dhatus, kathayati, katham kathayati, vakyam kathayati, kim gitam kathayati, or whatever. So basically anything that is related to words, it can only be the karma for these particular dhatus. Such dhatus are called shabda karma dhatus, or shabda karma katva is the phenomenon where the karma pada associated with the dhatu is usually something related to sound. On the other hand, if you take a dhatu like karoti, you can say shabdam karoti, kumbham karoti, chitram karoti, anything you can say. So karma pada for a dhatu like kru can be anything, but the karma pada for dhatus like vada, katha, japa will still be a sound. So japehe shabda karmakatvat
कर्ण इत्यस्य शब्दस्य कर्मपदं न भवितुम् अर्हति, अतः अत्र सुबन्तम् उपपदम् एव प्रयुज्यते। सो स्तम्भ कर्ण इत्येतयोः सुबन्तयोः उपपदयोः यथा संख्यं रमिजपोः धात्वोः अच् इति प्रत्ययः भवति, रमेः अकर्मकत्वात् जपेः शब्दकर्मकत्वात् कर्म न संभवति. कर्ण cannot be a karma of japa because it needs a shabda karma, and stamba cannot be a karma of rama because the rama dhatu is akarmaka. So eventually supi ityeva abhisambadhyate. हस्ति सूचकयोः इति वक्तव्यं. स्तम्भे रमते इति स्तम्भे रमः हस्ति, कर्णे जपति इति कर्णे जपः सूचकः. हस्ति सूचकयोः इति किम? You cannot use it in other contexts. So स्तम्भे रमते इति शूनकः अस्ति चेत् केवलं स्तम्भे रन्ता, तृच् प्रत्यय or any other pratyay has to be used. So स्तम्भे रमते इत्यत्र हस्ति गजः नास्ति चेत् अच् प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति. Normal तृच् प्रत्यय you can use. Samasa will not even happen. स्तम्भे रन्ता, रम धातो तृच् प्रत्ययं कृत्वा रन्ता इति शब्दः सिद्ध्यति. स्तम्भे रन्ता. And similarly कर्णे जप इत्यत्र सूचक द गॉसिपर इति अर्थः नास्ति. So mashak, a mosquito will also do a sound in your ears, but that's not called karne japah mashakah. It's the again truch pratyam prayujya karne japita iti samanyam rupam bhavati. So hasti सूचकयोः iti vaktavyam, kevalam hasti ityasmin अर्थे स्तम्भे रमते स्तम्भे रमः हस्ति, सूचक इत्यस्मिन् अर्थे कर्णे जपति कर्णे जपः सूचकः. उभयत्र सप्तम्याः अलुक् कृतः अस्ति, तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्रम्, नो चेत् हलदन्ता सप्तम्याः संज्ञायाम् इति सूत्रम्. Go and look up the sutras on your own. These are in the Samasa Prakaranam of Siddhanta Kaumudi. Tatpurushe Kruti Bahulam Sutram says that in the Tatpurusha Samasa, for Upapada Samasa is a type of a Tatpurusha Samasa. Sometimes in order to justify the Prayoga, we will do the aluk of the Saptami. So Tatpurushe Kruti Bahulam ityanena, nojet haladantat saptamyaha samnyayam ityanena sutrena, atra saptamyaha aluk krutva stambe ramaha tatha karne japaha iti rupadvayam kritam asti. Let's go ahead. There are many questions. I'm just going to take a look at it. We have two more sutras to finish. So let's first concentrate on the sutras. So somebody is actually, there are actually more than one questions. I'll not read the questions. I'll just mention a quick reference. So people are actually confused about this word japa. So simple word japa or Rama japa, which will mean Ramasya japaha, or say any other mantra japa. All these words still exist. So there are multiple questions which says, can't we use words like mantra japa, nama japa, Rama japa, Krishna japa? Probably, obviously, you can use these. These words are there. You will have a word called japaha. Here, karane japaha saptami aluk is there. You see the saptami and an upapada nitya samasa is being done. That's why the words karane japaha and karane japa is actually being created. So in karane japaha, it is karane japati iti karane japaha iti ach pratyayah upapadasya upasthita uktah asti. परंतु मंत्र जपः इति सामान्यं शब्दं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र मन्त्रस्य जपः मंत्र जपः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति. So not everything is derivable using this sheet 3. You can also have simple samasas giving rise to words. So just because this says karane japaha, other words are not correct is not the final conclusion. You can always have various ways to derive these other words. Okay, there are a few more questions. Somebody is asking hasti suchakayo riti means what? It's a simple sandhi. Hasti suchakayoho iti vaktavyam. That is being combined to form hasti suchakayo riti vaktavyam. Okay, so the next sutra is Shamidhato Samnyayam. I might have to extend the class for like 5-10 minutes. Shamidhato Samnyayam. Shama, as I mentioned earlier, Shama means Sukham. Shama iti avyayam asti. Asmin upapade, Shama ityasmin upapade. धातोः सर्वेभ्यः धातुभ्यः, धातोः इत्युक्ते सर्वेभ्यः धातुभ्यः संज्ञा निर्माणार्थम अच इति प्रत्ययः भवति, for constructing a specific word. So sham karoti iti shankaraha, the one who gives you the sukha. Sham karoti iti shankaraha. Sham vadati iti shamvadaha, another name of a deity. So sham vadati iti shamvadaha, sham karoti iti shankaraha, and so on.
सो शमि धातोः संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण शम सुखम इत्यस्मिन् उपपदे सर्वेभ्यः धातुभ्यः अच प्रत्यय भवति, but don't go and start doing the prakriya for all dhatus. It's basically kru and vada. That's all we have to stick to this particular commentary. So shami upapade dhatu matrat samnyayam vishaye ach pratyaya bhavati. Bhu is also given in the commentary. So shambhavaha, shankaraha, shamvadaha. So three dhatus. Shankaraha, shambhavaha, shamvadaha. Kaumudi also says this, shamvadaha, shambhavaha, and so on. Now there is something interesting that is being discussed in the commentaries over here. The question that commentators ask over here is that shami dhatoho samnyayam ityatra dhatoho iti shabdah kimartham prayuktah asti. Aren't we in the dhatvadhikara? Everything is being told to dhatoho. So harater anudyamane cha ityatrapi dhatoho syat. Nandigrahi pachadibhyo luninne cha ityatrapi dhatoho syat. What is so special about this sutra that you have added the word dhatoho over here? So shami dhatoho samnyayam ityatra dhatoho iti grhanam kimartham. So the answer over there lies a little bit later, some 5-6 sutras later. So we are over here, shami dhatoho samnyayam. A few sutras later, we have this sutram, kruyo hetu tachilyanulomyeshu. So this particular sutram, I will not go in the details, but let's understand a quick meaning because we will learn this sutra a few classes later. So kriyo hetu dachilyanulomyeshu इत्यनेन सूत्रेण क्रू धातोः ताच्छील्य तत्स्वभावता हैबिट अस्मिन् अर्थे ट इति प्रत्ययः पाठ्यते. So the क्रू धातु by क्रुयो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु gets a ta pratyaya in presence of a tachilya. In that particular context, now look at the current sutram. In presence of shama upapada, we will get the acha pratyaya. So same dhatu is there, kru dhatu is there. The current sutra says shama upapadam asti ched acha pratyaya. The next sutra says the tachilyam asti ched ta pratyaya. So kru dhatu asti shama upapadam asti ched ach pratyaya tachilyam iti arthaha asti ched ta pratyaya. The question is, what if both of them are together? Shama iti upapadam api asti, tachilyam iti arthaha api asti. So पूर्व परन्यायेन परसूत्रम स्यात्, परंतु तद बाधित्वा पूर्व सूत्रमेव भवेत् इति निर्देशार्थम धातोः इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति. So धातु ग्रहणं किं यावता धातोः इति वर्तते एव. शमि संज्ञायाम, just शमि संज्ञायाम was sufficient, धातोः was not required. शमि संज्ञायाम इति सिद्धे धातु ग्रहणं क्रुयो हेत्वादिषु टप प्रतिषेधार्थम. So if you have a context where sham upapada is coming and tachilya or tad hetu is the meaning coming, then you don't go to the parasutra ta, you come to the purva sutra acha. So shankara nama parivrajika, shankara nama shakunika, tachila, a parivrajika, a shakunika, whose habit or the natural tendency is to make others happy. Tatra sham karoti iti shilam asya ityasmin vigrahe sham iti upapadam asti, shilam iti tatra tachilyam nirdishtam asti. अस्याम स्थितौ अग्रिमसूत्रेण टप् प्रत्यये परत्वात् अग्रिमसूत्रेण टप् प्रत्यये प्राप्ते तं बाधित्वा अत्र अच् प्रत्ययः एव भवेत् इति निर्देशम् इति स्पष्टीकर्तुम् इति निर्देशयितुम् अत्र धातोः इति शब्दः स्वीकृतः अस्ति. शमि संज्ञायाम् इति सिद्धे धातुग्रहणं कुर्यः हेत्वादिषु टप् प्रतिषेधार्थं शङ्करा नाम परिव्राजिका, शङ्करा नाम शकुनिका तच्छीलम् इति अत्र अर्थः. सो पुनर्धातु ग्रहणं बाधक विषये अपि प्रवृत्त्यर्थं क्रुयो हेत्वादिषु टः मा भूत् शङ्करा नाम परिव्राजिका तच्छीला. Why is the feminine form given? Understand how beautifully the commentaries have been written. Why doesn't he say Shankaraha nama parivrajakaha tachhilaha? Why does the commentary say Shankara nama parivrajika tachhila?
Again, because there's the feminine pratyaya which creates a difference. Ta iti pratyaya asti chet tiddhana iti neep pratyaya bhavet. Ach pratyaya asti chet ajadya tashtap iti tap pratyaya bhavet. So in the masculine form, whether it is a ta pratyaya or whether it is an ach pratyaya, it's exactly the same form shankara. But when it comes to the feminine form, if it is a ta pratyaya, it will be shankari. If it is ach pratyaya, it will be shankara. We want shankara, we want ach pratyanta word. Therefore, to indicate that shankara nama parivrajika tachila iti स्त्रीलिंगस्य निर्देशं कृत्वा उदाहरणं दत्तमस्ति. So agre kriyo hetutachil, see the right box yellow colored. Agre kriyo hetutachilyanuloम्येषु अनेन सूत्रेण क्रूधातोः हेतुः ताच्छिल्यम् अस्मिन् अर्थे ट इति प्रत्ययः भवति. शम उपपदे अयं ट प्रत्ययः अच् प्रत्ययं न बाधेत इति स्पष्टीकर्तुम् अत्र धातोः इति पदं स्वीकृतम् अस्ति. So that is the reason of indicating this dhatu word over here. People are asking, so is the repetition more powerful? Like repeated occurrence of the word dhatoho, is it more powerful? Somebody is asking, why use the word dhatu? Why not anything else? What is special about the word dhatu? All the answer boils down to the fact that Vyakhyanam eva atra sharanam. The commentaries tell us that the word dhatuhu is not required in this particular sutram. The word dhatuhu has been forcefully added to this particular sutram so that the weight of this sutra increases as compared to the next one. Whether Panini really had this prayojana in mind or whether dhatoho was an inadvertent mistake, we never know. But none of the commentaries say that this is a mistake. And this is very important because if there was a mistake in the sutras, the Bhashyakara or Vartikakara, even the commentaries later on are very free, very open to say that that was a mistake. You can get rid of a certain word. So even in the Vartikas, earlier we saw the pratyaya has been told, Bhashyakara says it's not required. But here the Bhashyakara does not say that the word dhatoho is not needed. He explicitly says that the purpose of the word dhatoho is pull back the or increase the weight, increase the priority of this sutram. Why dhatoho? Why not others? Probably because dhatoho is a redundant word. It does not forcefully introduce another meaning, and it tells that for all the dhatus this should be applicable. So in the current context, individual dhatus were being discussed. So if you go to the list, individual dhatus are being discussed: shama, shing, chara, and so on. And sudden, not here, earlier. So parimruja, prada, and so on. And suddenly at one point in time, shami dhatoho samnyayam. This is a mistake. It should be dhatoho, all dhatus. So shami dhatoho samnyayam ityatra. By changing the track, we want all dhatus. Therefore, probably for re-emphasis, that word dhatoho has been added. Another explanation given by the commentaries is that this dhatoho is also added so that this particular sutra becomes more important when the conflict happens along with this or to this kriyo hetitachelyanulomyeshu. There is another actually discussion. I would have loved to explain this, but we don't have time and I don't want to go astray. But there is a long ago at the beginning of the course, we studied two Dhatvadhikaras. The second Dhatvadhikara, Dhatoho 3191, and we said that that Dhatvadhikara is not required. We spent one full class in learning that the second Dhatvadhikara, I think I have that PPT open here. This is class number 6 of our course. So धातोर एकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग इत्यत्र एकः धातोः इति शब्दः dhatoho ityatra dvitiyaha dhatoho iti shabdaha. At the beginning of the course, we actually studied, looked at the Mahabhashyam, looked at the Pratipodyota, and understood that this second sutra, dhatoho, is actually not needed. It can be completely removed. So bhashyakaraha dhatoho iti sutram pratyachaste. भाष्यकारेण अस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं कृतम् अस्ति इति अत्र अस्माभिः निर्णयः कृतः. So basically a little later 34114 ityatra ardhadhatukam sheshaha iti kinchana sutram pathyate. We also studied that in this particular presentation. This is class number 6. So ardhadhatukam sheshaha, in that particular sutram you will need, look at this, ardhadhatuka samnyayam dhatu grahanam kartavyam. In this particular ardhadhatukam shesha sutra, you need the word dhatu,
Actually, there is one paksha, one purva paksha, one argument in the purva paksha which says that you need two occurrences of the word dhatu for justifying something. Let's not go in the detail, but for justifying something, ardha dhatuka samnyayam dvivaram dhatu grahanam kartavyam is the argument over here. So if that is the argument, if that is the purva paksha presented by one by the students or by the other party, then we can say one dhatoho is here, and then from where the second dhatoho comes. So second dhatoho cannot come from this here 3191 if the sutra has been rejected. If you decide to get rid of the sutra 3191, and at the same time if somebody comes to you purva paksha and says that ardha dhatukam shesha ityatra dvivaram dhatu grahanam avashyakam, then from where will you bring the second dhatu? The first dhatu will come from dhato rekacho halade kriya samabhihare yang. The second dhatu will come from shami dhatoho samnyayam. So this is explained. This is very, very complex aspect of the Shastra, not explained in Mahabhashya, but explained in Pradipodhyota by Kayyata and then by Nagesha. So Ardhadhatukam Sheshaha ityatra asmat sutra dhatoho ityasya anuvrutti mandukaplutihi bhavitum arhati iti kaschana pakshaha. Only one argument covered in like 2 or 3 lines. Dhatoho ityatra pradipodyote spashtikrutah asti. So those who want to really dwell down into details, in the Sutra 3191 Dhatoho, there is an argument which says that this Sutra can be rejected. 3191, you can just get rid of the Sutra, but down the line in Ardha Dhatukam Sheshaha, where you need two occurrences of the word Dhatoho, take one from Dhato Rekacho Halade Kriya Samabhihare Yang and take other from Shami Dhatoho Samnyayam. So that is also another purpose of the word dhatoho in this particular sutram, that it can be carried all the way ahead in ardha dhatukam sheshaha. So these basically are a couple of arguments where ardha dhatukam sheshaha, sorry, that dhatoho word in shami dhatoho samnyayam can be justified. Okay, there are a few questions, but I'm going to unfortunately skip them in the interest of time. Please feel free to write the questions to me and I should be able to answer you all in individual capacity. Last sutra, let's take one last sutra and we'll stop 5 or 10 more minutes. Adhikarane shetehe iti sutram. Actually, simple sutram. Adhikarane shetehe shing iti dhatuhu asti. Shing dhatoho adhikarane subante upapade ach pratyah bhavati. So she is the dhatu. Any subantam upapadam will do, and adhikarana is the artha. Adhikarane subante upapade ach iti pratyah bhavati. So khe shete lies in the sky. Khe shete iti kheshayaha or khashayaha. There is an optional aluk of the saptami. So shayavasavasishu akalat iti saptamyaha vikalpena aluk bhavati. Kheshayaha or khashayaha iti rupadvayam siddhyati. Let's read Kashika and Kaumudi. Supi iti sambadhyate. So again, Shi dhatu is akarmaka. You don't have a karma for the Shi dhatu. So Supi will come. Supi iti sambadhyate. Shetehe dhatoho adhikarane subante upapade ach iti pratyayah bhavati. Khe shete khashayah gartashaya. Khe is in the sky. So lies in the sky. Garta is what you say when you dig something, the hole that is created in the earth, garta. So garte shete garta shayah. Couple of more vartikas are there. Parshvadishu upasankhyanam. So in parshva, the vartikas have been given because adhikarane does not resonate with them. I mean, if it actually, the sutra will tell all the subanta upapadas. So khe shete iti kheshayaha, garte shete iti gartashaya are the examples. But there are some cases where the shi dhatu in presence of non-adhikarana upapadas like karana karaka, you get the ach pratyaya. So वार्तिकं तत्र दत्तमस्ति. पार्श्वादिषु उपसंख्यानम् अत्र अधिकरणेति न संबध्यते, केवलं पार्श्वादिषु यथा योग्यम् अत्र अच् प्रत्ययः भवति. So पार्श्वाभ्याम शेते, very well known words actually. Somebody who sleeps on the side, like not on the back, not on the lying down, but somebody sleeps on the side, on their hands, left or right. So पार्श्वाभ्याम शेते पार्श्वशयः. उदरशयः sleeps on their stomach. पृष्ठशयः sleeps on the back. दिग्ध सह पूर्वात् च. So digdhena सह शेते दिग्ध सह शयः. दिग्ध सह इत्युक्ते lies along, sleeps in the mud. So digdha ityukte mud,
सह दिग्धेन सह शेते इत्येव अत्र विग्रहः दिग्ध सह शयः. So this digdha sah is the purva pada, she plus ach is the uttara pada. This is a word that is used in the language. It has been justified by giving the vritti called digdha sah shayah. So digdhena sah shete lies in the mud or soil. Digdha sah shayah. पार्श्वादिषु उपसंख्यानमित्यनेन वार्तिकेन अनेन प्रकारे पार्श्वशयः उदरशयः पृष्ठशयः दिग्धसहशयः एतादृशाः शब्दाः सिद्ध्यन्ति. उत्तानादिषु कर्तुषु इति अपरं वार्तिकम्. उत्तानः शेते. उत्तान is again lying on the back. So कर्तृषु कर्तरि उपपदम् अस्ति अत्र. Please understand this. This is कर्तरि upapada and the artha of the pratyaya is also karatrartha. So upapada is also kartari and the pratyayartha is also kartari. So uttanah shete lies on the back. Uttanashayah. Avamurdha shete face down. Again kartari upapadam kartararthe pratyayah. Avamurdha shete avamurdhashayah. So this is the second vartika. Uttanadeshu kartushu. Understand this. The original sutra gives the adhikarana upapada, then parshvadishu gives the karana upapada. Parshvabhyam shete, udarena shete, prushtena sah shete, digdha sah purvat shete. So digdha sah, all this is karana, and uttanadishu kartushu is the kartari. So kartari upapadam. Uttanah shete, uttanashayah, avamurdha shete, avamurdhashayah, and so on. Girau daha chandasi. Last vartikam. Girau daha chandasi. Giri iti shabdah asti. The mountain, parvata. Giri iti shabdah asti chet. Girisha. Not the Girisha with a dirgha ri. That's different. Giri isha becomes Girisha. That's a different. This is Girisha. Rasva ikara asti. Girisha. Atra Giri plus shing dhatu vedeshu krutah drishyate. Let's read Kaumudi and stop. Kheshete khashayah. पार्श्वादिषु उपसंख्यानम इति वार्तिकम. पार्श्वाभ्याम शेते पार्श्वशयः पृष्ठशयः udarena shete. So understand these are not in the adhikarana. One might say prushte shete, udare shete. That's not the way how it is divided or how the vritti happens. It is udarena sah shete or udarena shete, prushtena shete, parshvabhyam shete. Because if it would have been adhikarana, then you could capture them in the sutra only. There was no reason to give the vartika. So the vartika has been given to capture the essence of non-adhikarana karaka, which is the karana karaka over here. So udarena shete, it's written in the Kaumudi. Udarena shete udarashayah. पृष्ठेन शेते पृष्ठशयः पार्श्वाभ्याम शेते पार्श्वशयः. उत्तानादिषु कर्तुषु, the third vartika. उत्तानः शेते, this is the karatrartha upapada. Karatari upapada. उत्तानः शेते उत्तानशयः avamurdhashayः, and so on. Avamurdha ityukte face down. Avanato murdha yasya saha avamurdha. अधोमुखः शेते इत्याशयः. गिरौ डः छन्दसि. गिरौ शेते गिरीशः. लोके. So loke ityukte, in the laukika Sanskritam you get acha pratyayah girishayah. Adhikarane shete ityanena ach pratyaya krute girishayah iti rupam siddhyati. Let's skip this next part in the interest of time. Basically he is giving a reference from the Kumara Sambhavam. In Kumara Sambhavam there is a line called girisham upapachara pratyam sa sukeshi. Here the word girisha is used in the Kumara Sambhavam. So Dikshita actually puts a question over here that how can this Girisha word be used in Kumara Sambhavam if this sutram Giraudash Chandasi Vartikam restricts it specifically to Vedas? And the answer is that this is not ach pratyanta word at all. This is a tadhitanta word. So Girisha iti Girihi asya asti iti vigrahe lomadi pamadi pichadibhya shane lachaha iti tadhita adhikare sutram vidyate tena sha iti pratyah krutah asti. So Giri iti angam, sha iti tadhita pratyayah, that will combine to form girisha. That's what is used in the Kumara Sambhavam. So girihi asya asti, Shankarasya varnanam asti, the mountain belongs to him. So girihi asya asti इत्यस्मिन् अर्थे लोमादित्वात् लोमादिपामादि पिच्छादिभ्य इत्यनेन सूत्रेण श इति तद्धित प्रत्ययं कृत्वा गिरिश इति शब्दः सिद्ध्यति. So you have two words girish. Girau shete girishaha is possible only in the Vedas. The sutra or the vartika is girau da chandasi, and in the loke it will be girishayaha. The Kumara Sambhavam
uses the word girisha, which means girihi asya asti. That's a taddhita pratyaya, not the ach krudanta pratyaya. So she dhatu is also not there, is what he's saying. Somebody is asking what is the meaning of girisha. It's written over here. Girau shete iti girisha. The one who sleeps on the mountains. Girau shete sleeps on the mountains. Girisha. So actually fits this particular line very well. Shankara will sleep on the mountain. So Girau Shete Girisha iti artha bhavitum arhati. But if somebody does that meaning, it is not correct because Girau dash chandasi restricts the application of the da pratyaya in the Vaidika context. So Girau dash chandasi shi dhatoho da pratyaya kevalam Vaidika sandarbhe eva atra bhavati. Atra tu sh iti pratyaya asti. So samapayamaha. I don't know, while I was speaking, maybe in the flow of sentences, I may have explained this as ach pratyaya, but this is da pratyaya. I mean, Vartika should have made it clear. Girau da chandasi iti da iti pratyaya asti. So adhikarane shetehe ityatra ach pratyaya asti. Parshvadishu upasankhyanam diksah purvacha sarvatra ach pratyaya asti. Parantu girau da chandasi ityatra api ityatra tu da pratyaya asti. So somebody is saying Shiva Shtotra Shatanamavali has Girishaya Namaha. That particular Girisha word, you can also derive it using this Lomadi Pamadi Pichadibhya Shanela Chaha. So if it is in the Laukika Sanskritam, meaning will be same. So Girau Shete Girisha will still be Shankara and Girihi Asya Asti still will be Shankara. So meaning is same. That's the point of confusion. If it is Laukika Sanskritam, you derive it using the Tadhita Pratyaya Sha by sutra lomadi pamadi pichadibhya shanela chaha. If it is Vaidika Sanskritam, you use it with the pratyaya da. So da iti pratyaya, giri iti upapadam, shi iti dhatuhu in the Vaidika Sanskritam. Okay, samapayamaha. Quick look at the exercises and we will stop. First question, रूपयोर मध्ये भेदम स्पष्टीकुरुत. So sutra graha versus sutra graha, pushpaharaha versus pushpaharaha, kheshaya versus khashaya. Explain the difference in the words with the vritti and same pratyaya that is used. And sankshepena uttarani likhata. Shami dhato samnyam ityatra dhatu granam kimartham. Then harater anudyamane cha ityadnena vayasaha vishaya api ach pratyaya prapte vayasi cha iti bhinnam sutram kimartham, and so on. So samapayamaha. अग्रिमसप्ताहे नियमितरूपेण कक्षा द्वयं भविष्यति. In the next week, so we will start with, or we will need one class to cover this ta pratyaya. So we completed acha today. Next week we will take ta pratyaya. So today we spent too much time in the questions. It was required. There are still, I think, 10 more questions appearing over here which I have not addressed. If you cannot find the answers to these questions on your own, feel free to write to me. I should be able to answer them. In the interest of time, I'm not going to take any of them right now. समापयामः. अष्टाध्ये जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणम् सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रम् तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.